gigulo Nyandi nani message nyinyi wanene zenyizo sijja kuba nti nzikusomera. Fenga nzenga mukwano go wamune n'abagoberezibwa twakuvuddemu. Watuyiye watusudde. Kasa twalabyenga mutufu owadde ha. But you see, you don't know. Honorable Frank Tumwe. There are three issues. No mugwa mukafuba. Me, I'm not surprised because I'm a strategist. Whatever I do it knowingly. When I declare a war, when you find somebody searching for something in the grass and you bend and you search, you are stupid. Do you know what he is searching? Yes. Two, I have a background of Munnabudu. The Vannabudu they are very diplomatic among the Baganda nationality. For us, we are different. Munnabudu says Okubikako. Munnabudu says very diplomatic. And so the Baganda Olimukaringa Munnabudu. When the Munnabudu tests beer or something, Yaga Gulimu account. When somebody praises it, yes, Toraba Chimbagambi. If we complain, it's Nachibagambi. Kakati in Abagamba. My culture tradition. In fact, I'm watching, you are not alone. Me. I'm seeing people according to my machines. Baliboziga counter kira. Kumpi waneno. But minawona yimu ndugu yangu Kamala. Kamala iko hapa. Kamala. Pesa zangu iko wapi? Omubanja. Kakati Mbagamba. How did this thing start? Yes. You don't know the background. The background of. This thing started with Luabogo. All of these are scavengers. The rest are scavengers. Luabogo identify, knew my communication capacity. And Luabogo has his problems. Very serious problems. And Luabogo has president's ambitions. Kakati mbabazi yabagamba te uyo omusajja nga tolina ye ajja ambitions mbabazi yabagamba nti nze yankuba kuva mu 2006. Ngayogera ku gwe mbabazi. Yes. Okay. Besi yagamba nti kenkwata power mirundi ye musalirawo. Ako wakangamba. Kyebula kulala nyala. Namulya ngayo. Namulaba ngayogera besi. Besi namulaba ngayogera besi. Goloza waliwo. No. Anti batuke naku zina abadde ayagala kunkubira simu namulaba ngayogera n'omuntu. Waliwo besi monitoring. Naga nti omanyi problem ye. When you ring him to praise him, the following day abuses you. Why? Because the situation has changed. Okay. I analyze according to the situation. Kakati ye Luabogo kyatategeera strategy ye yali mbi. Yalowooza nti baali 10 teyali yekka yali fellowship y'ababbi. Kakati bo mu 2 nga baagala okubba ssente za Museveni ez'akalulu. Bakoze n'amanyanga gaabwe amalala. Kati ne bamanya nti information yabwe njikola ki? Njimanyi. Ne baga how do we do? Baali 10. Mbi abantu 10. Baboga asigadde bwogo. Webanko ko ojimanyu demanyu deyo na. Yes. Ate his president's ambitions and tatas takyasobola. Nziki kyantu tena kubakati kirikiria. Tumwebaze ye musajja yasooseewo. Tumwebaze Kemu Ali abadde nga namukubya akatambi emisana. Namusanzeewo. Abadde avowing obutakkiriza mukozi. Kakati banika nkoboli. Obadde nabbi yasaba gundi. Umaru ayingira obusiraamu. Kituufu nnyo. N'akimuwa. Yasigala amulwanyisa. Era yasanyuka nnyo. Yasanyuka nnyo. Nze kasa nabalaba nga bakuba mukozi ne manyamba amazi. Kubanga toyinza kuba mukozi mu gundi. Mu government ya kitaawo. Then it is stupidity. Muba mugudde. Nakubya akatambi ako. Kakati Luabogo babula strategy. Government yene ya Museveni nze sijaddamu gikolera siriddamu kukolera Museveni. Naye kamba w'amagezi tuyina kye tuyita diplomatic sackings. Abazungu kye bamanyi a mature government uses diplomatic sackings. What were the available solutions? Killing me failed. Assassinating me failed. President yangamba ngamaze okuwuliza tape y'ekikwanga kyekyangu ebyuma nalimbiina. President yangamba nti obukolwa mubuyita mutya. Nemuga nti buyita butulu nga babukola. Omanyi nga bweweziika ku musota omunene bugulya nti obusota obukola n'asituka naseka n'okuseka. Si buli musota nti guliibwa obukolwa. Teri kakolwa kataddukanye. Teri kakolwa kataddukanye. Okatera mandwa nti injini eseze nti ayoga bakaliije mandwa ekubwa.
kitegeeza kyekyo okatera mandu anti njinyeseza akayo kali bakaliijo you can butter humiliate emandwa but once mandwa stands up it pays you will pay retaliation y'emandwa lwabogo will pay you cannot support my family economically for 9 years nenkusonyiwa sezala walisasula omuteeko ejogo ly'omulenzi oyo nimugwerimu ddala ku luno yajoga atajoge yalumba emmandwa. Let's come back to the issue of yesterday. Kakati no, kubolira. Diplomatic. What was the available going? They would have called me and told me, we have identified a scholarship for you. You go, never call good attractive good conditions. We want you to go and study strategic management. We lack these people in the government. Can they do a PhD? Government cannot fail to identify a university, even at the old embassies. Kakati never attractive conditions. You can come back every 2 weeks. Yes, even every week. Government, we had a high commissioner to Britain, Bamitanga Tafik Alain. Tafik Alain was Uganda's high commissioner, but a minister of state in foreign affairs. Every Wednesday, every Tuesday, we used to come here, attend the cabinet. Yes. Government resources is squandered. Yes. Why didn't Kazibwe react the same way like Kenya? Why Kazibwe didn't react the same way like Kiseka? The reason was, Bamugamba tukutwala bweru kusoma. Nebefuula. Era sente ne bazikwata. Bakomawo okunya mu kidoli kyabwe wabo bani ba mu bidoli bamala chini wamu ne badduka bo bani mu bidoli nationalism kati tuyina kye twagala embwe ekomewo egende yigi. This is their strategy. Kakati Kazibwe ate baagala omukozesa nti ate abeera wa African Union nga bamwonoona dda. Yes, the problem why Uganda does not have many international people in the international bodies, you must have a PhD. Two, experience. I always talk about Wamanya Musega, who revived the East African community. Where is he? He's not in here because of their politics. Manubaziwa, you have been a speaker of a regional body. What happens to other countries? Bachidega. Yeah, Bachidega. Why do they come here on the road? When you are appointing into foreign affairs. Then why do you train? Why do you train? Why do you train? You would come from the regional body, continental, and international. Yes. To humiliate. Two, this man must go home and rot. This man should, according to their chairman, this man should go, I should go home and rot. Let me create trouble for you. Let me create trouble for you. I'm stinking in Kampala. I'm not rotting in my home area. The chairman who made that statement has sold almost whatever he has. I have not sold the end of my items for 9 years. You never know Chabiri. You know where we are. Benzi zikula wawa for Munu. Yes, Sigula Muchivanda. No. Why? Rababa said, how can a man who sleeps in his Zana defeat me? You see, the issue is not where you sleep. Do you believe the pilot of Bill Gates sleeps in a better house than where Bill Gates sleeps? The issue is the brain. Not where you stay. Not where you sleep. So, arrogance yabwe yebakubiza emyaka mwenda. Kati mu manyanga gaabwe lwabogo najja alowooza airugono yezinis era kagundi nkayina era yogera ne Dr. Byaruhangwa oyo owa police pathologist. Namugamba nti you see this man must come on his knees. President nampa sente nazikulabinga nagamba no principal private secretary omupya nga mulobo bwe I've sacked Nachobe, I've sacked Kadaga, and you are doing the same thing. Sente yaziremera era n'abagamba uyi yabakubi and I will never talk to her. I will never work in the Museveni's government again.
walibaawo eyamuhozi ndikigendamu naye yamuseveni nedda mutujoze nnyo nemmange ne bamuba emigo ne mbulayo n'ekikumi kyemuleese kubanga lwavaga alina okunteka munda weyeye ng'olugosi. The whole thing was done by Rwabo. He believed that he could suffocate me into submission. Denounce the thefts. Denounce the thefts. You said that they are fake. Mutabani wani. Why wana Mirundi? Muzukuru wa Yosefu Sembuya. You people, you think that's why. Whenever I write my book, I highlight the background of my family. Nakana kama kuzikenda wandis. Mbabuli ya family yafu. We don't come from anti-heroes. We are people of substance. We got money before some of you were born. Family of everybody didn't say. Okay. You can get Mirundi's name Miros and Miros away. Kagarika Nkobori. Ntibo Batus, Nabagama, Emiakamu, Echokovi. Zakatimbaga Zachi. Rwabogo Gundi, presidential Gundi, Erimutatas. Anti babadde babiri abadde babiri abadde ina Mwenda ne tumwebaze yasooseewo yakedde ku mukolo ate n'atuula we bamulabira lwaki bw'ogende omugagga nga yafiiriddwa okola noise omugagga ategeere nti wabaddewo tumwebaze yakedde omugagga amulabe alina yekka bamulabewo nze ayirefuti nga tumwebaze akyaliwo ng'omugagga alina okumulaba. Yes, what did I want? Kana kavuka kali kagegenya nakagagwe bajja kutya bwere adima yalinga omuntu tajja na bufera bwa walaji nga oyo mayiga namulabi afungula ne omwana ubaya baaki mayiga yabadde afungulira sente munapiza omwana tiwamulabi mu sente za vaccination zizze kubanga alya nabo kyo baba walabe abawadde mu bakimu baki omwana nayo omusajja nalimira ku sente ekiyitiridde kati balabo bwe bali bagoba alinayo mu finance jeziyitira n'alya abaana bano noba batalinga ebyengeri eyo kakati nkugamba tutuze tumwebaze Frank tumwebaze. Yes, Frank tumwebaze yo toyina kyo toyina Frank tumwebaze yayagala okunzita era baali batudde ku gundi ekyakimanyi 4 times ate ennaku zino Lwabwo yagamba nti eriki Mirundi is a nuclear bomb. I think this is ala wakishayalinga kubanga okunyima se enyabo nabalemo okujjanja nimuzita kyakuwa era yali yampadde ki mu myaka 9 era ngena mu State House kati lwa muhozi nali ngambi sijja ku namazana consulting abyewafu. You're going to State House because of Muhozi? Yes, not because of President 9 years Museveni yampadde ati yampadde kinga ne nyabo gwe bakubulwa Museveni tayina naddaga fetu mwijjanjabira General Mosa natuka mu State House. Kana tu. Anti nkubuli. This too is father. Era bikibanga eyo gundi. Anti babikoledde wamu. Whether we started against I had vowed never to go to State House again. The way he was a human. How did you want the honorable minister? The problem is Rwabongo, and I want to tell you this meeting. Yabagambi mube bampa sente agenda kubasiba. Eno meeting gye bali mukati nadde mulaba nabaga nti omuwa Mirundi sente Museveni agenda basiba Museveni yagala mbeere mwavu kale kankulosinge wabesiki ovanga ndowooza yammwe nja kuba mwavu kankulosinge wabesiki besi jena yakwetaaga ettoko libagwemu obujozi obwo bubagwemu nange nazaalibwa mukazi nemmanga ayagala okweyagala ne famire yange eyagala okweyagala. I have the brain. Where shouldn't I benefit from my brain? Watch it crossing over basic. Yeah, omukazi afuna olubuto ku house boy yakulumye. Bakumusajja muno tojja kwa. If it means ejoge yukuli mutwe mulenzi gwe andaba kati mbalaba wan. Yabaga nti ate tamanyi. Oyo omusajja ali wan iyo mutiyagiri. Omutize. Oyogera ko. Oyo. Aliko mumasuka yabakubidde simu abantu be naga nti this Museveni son in law is saying to arrest me here. Sajja namuddamu namugamba nti let them arrest you whether they will see the airplanes in the skies. Ekiki nze mbambala awututuuse mbambala bayabatiisizza no I will reject anything even if it is a full of oil a 12 of oil if it is given under the conditions and terms of Rwabo.
nja kukigaana kyonna tolikikkiriza lwaboga abonyabonyiza nnyo famire yaffe to suffer. What did I participate in your crimes? You formed you did your manyanga and you make me a victim. Nino genda yo kakati ne government yasezala kusiri kiddamu mutegeere I was here before government. Mzee Tamale omukulu Lord Mayor yavuddeyo na castigating bwenyagamba castigating yavumiridde ku Twitter ye ekikola kye mwakoze kyo kwandi mwakozizza amazaalibwa ga Jeno muhozika ne Ugaba ng'abantu bali mu kweri yankuta bali walira kengubulira taxpayers money zemwayo lukwago musiru lukwago is like this man. I told you that a European who cannot manage a municipality in Africa cannot be allowed to pick garbage in his hometown. This man talks arrogantly. Where are the girls you are talking about who are raped? If you compare Museveni's 86 period and now, why don't you write next time and tell us the comparison when you were the chairman of Makindi? Sion. Yes. So now next time write it to us, Mr. Clark, whether this the situation before. There are many explainable cases. We have who are the criminals? Is it state inspired? Like we are going sliding back with you, with who? What's the cost of a patient in your hospital? Umanyi, Africa is a problem. We had a judge here, a chief justice, Ali, a Muzungu. Museveni sacked him. Okay. He ran away. This Muzungu was a policeman. Hey. But in Africa, he became a chief justice of Uganda. Because of his color? During Okero's time. This Bazungu you see here. Bazungu, when you say Muzungu here, is takataka. Why? Do you fear mosquitoes? When you say Muzungu here, is takataka iwabu. They preserve their best. When you hear you write Muzungu rights and nobody, you question him. And that's where I disagree with the government. Kulaije for the first time has a scientific explanation. Yakutte simu z'omukazi alimba nti bamukutte. Tugenda kujja ku nsonga. Ate wulira. Ngenda kiddamu kyekimu. Okay. Kulaije singa yambuulirako. Miso has the capacity to retrieve even the audio. Nga bano bwe nkugambye. By the way, I'm watching for the first time. Yes. Kantune mu kamera nango lwaleero. For the first time nange mbutuufu miso njikiririzaamu kubanga waliwo abantu bali basumba mukadde wange, but I caught the number nenjwa Mzee Tamale. In just a few minutes try to zudde bane bamusumbwa era nga case ewedde. Oyogera ku kintu kya miso nange nzo. Miso is the most efficient. Next to us is Eso. Abokubiri miso Eso. Nakubira kati miso njikiririzaamu kati. Nemuganti gwe yampita gundi Conman. Nenkubira nengamba Lumumba nankabira yampita Conman yampabira wa Museveni ye Lumumba nasirika nembulya nakyo benti bagenda kwasa nakyo byakiza namuwonya kitufu bwe nkuga nti stay in your house stay there. I infiltrated all of these organizations. By the way, katikira kuva ku mukolo I even saw mutabaniwo Tamale Mirundi Junior nekisa kya mukama yiga nga bali konsayi nze namutiddeyo omwana nga bekudde mu kifuba is not like me anna bobo nano ekisa kya Maria kanne security baji mutwalako ne olaba why would you blame the boy if you can konsayi no naye no mwana kyakoze nakyo bamujja yes I have no problem tugambe jero yagasse abantu ngamba abana banga I trained you to be intellectuals never inherit my enemy okujja konga enemies bamwe bagize create your own enemies not ababo. Yes. Yes, you are free. Okay. What if we fought over a woman? Let's come back to the issue ya kagani kuganira kwa gumusiru naye kino ekyagonde ekyo tugenda ko ekyo yomukazi tugenda nti scientifically inanga abadde takikolangako kulayije nabaga nti ebyo nabyetaaga bamaje kulayije nga yeyambisa security gundi eriwo yafunye esimu y'omukazi. The only thing very additional I would add on is the voice. They can distribute a voice. The voice osobola okujijjayo. Zijjayo ne baba wayogedde ggulo. Kakati
nekitukizula nti omukazi alimba kakati ekiyamba bano labishibwa right trust is that government does not ask them make a statement to the police. This is intended human rights is saying that however if security agents are now free to pick up random girls and made out to torture, are we not backing back to those bad old days? Where are they? Which girls? Kamata huyu mjinga mutwali ku police yonna eyekabaragala ko statement. Which girls? Because ebweru babisoma nti ayina amagezi naye nga ali hired is only the face the his color kakati oyo omukazi mumuvunaani treason arrest her telling lies. Yes nkubuulira mu mupiira ne bamala bafuuwa striker n'ateeba bamuwa red card. Why? You can cause a stampede in Latin America. 2 countries fought a war over football. Bakufuuwa omuzannyi n'ateeba ne bagisala ne bava mu kirasa ne batta abazannyi ne batta ne relief. 2 countries in Latin America went on war just because of the recklessness of this striker. So we cannot allow these people. Security must be tough. The Kuraija should go on and arrest this woman, charge her with the telling lies, malicious lies. Ekyo kitegedde kakati kanzire ku busiru bwa Lukwago buli bwebwe Lukwago yetakola bintu Lukwago buli kyakola ewenga meya abakijje mu center za state council. What if married the Anglicans marry? How do you define that Bujingo has bought a car for his wife, a Porsche car? You must have elders in the church to audit. But being a priest or a pastor does not mean that I've stolen from a cab. For me for 9 years, Museveni has not given me any money for 9 years. It was a strategy. For 9 years, Sinachi and Tunes. Sekolanga ka appointment kulaba Museveni. Nakubisa obutabo bwange t-shirt bikibi nana abiremesa. Nebali kwa bakola otukizigezi muri nakutula kachiko ke. I will never be a Mupakasi again. I worked as a Mupakasi for 14 years. I will never be a Mupakasi again in this government. Kakati kwa kutumubuze. Nti gwe sente zo oze buli kyokole wo ziva mu state council. Ate nyo tugabula abasiramu n'akola kuduwa ne tukola. Yes, antu atubulire. Kati yebwa kyakola. 2 taxpayers mandate me ask Lukwago. Lukwago iwe Muslim. Omanyi Lukwago tuli ba Luganda. Nani ngenji kugamba kujjukiza tuli Muganda wo. Nibo abamusiru. Ate wa muwanga mateva basiru. Ya advance stupid ajo. Wanga bo mateva basiru. Ile kitawe ye Muhammadu Mirundi. Buli wabuli erinnya Mirundi eri Lukwago ye Mirundi. Lukwago nalinganya omwana ngo kusoma amateeka. He came and told me. Ndomana muli kasome. Convinced me nali mutwala bweru. Okay. Namuleka. So Lukwago mumanyi. Uye kurozera. Ne Lukwago ino omutima omubi. Ne ha mutamwagala. Lwaki? Lukwago alwanyisa hamu. Ate nga uye kurozera relatives. Lukwago alabika omutima omubi yagujja wanyina. Tuve tudde ku issue ya wadde. Ekyo kitegedde. Nti using taxpayers money. Yes. Abantu beri yankuta. Abantu bavu. Anti uli okweri enkuta kankoboli. Do you believe all members of my family are rich? Kubanga the more you grow, the core yerina. But the more you grow, bazukulu bachi. Era nze nyizo kubeera okusimu. Nibangama nti abaserikale bekalise ku police. Waliwo omuvuka gwe tukutaka nti mutabaniwo. Ate fa akoze eki tiyalwanidde mu bbaala mubayitimba bw'essente. Ford yagamba nti tukuze naye bwe tutuuse erinnya lya Ford liveewo tugaziye nnyo. Mpulya Ford yakuta omukazi, mpulya Ford yakoze eki. Kakati Lukwago kamubuuza nti do I dress properly mu family yaffe temulimu batambala? Side zonna bakabagonda bonna bagagga. Kakati ye Lukwago musiraamu naawe oli musiraamu. Gundi okwasa omukazi owokuna abasajja bonna ku kyalo bamala kuwasa. Yes. Omusajja bamuyita Felix Bogen. Felix Bogen yazimba ekkanisa ekereziya esinga ya St. Peter's Rome ku kyalo kyewaabwe kati eribwamu message ezigizanyiramu n'ayita Papa agiwa omukisa. The Pope went.
ne bamubuuza why did you use this money n'ozoonoona yabaga zaali zange that was its budget whether it will be maintained or not. Do you believe the Libyans wouldn't have asked Gaddafi, why are you constructing that mosque? That mosque in Uganda. In Uganda. Nabali kubamu Mwenda endowooza eri palacho. Nti kubanga gwoli mwavu. Bwe kuba ku mizigo bawerako anti era endowooza yali kwabwe yabamba Land Road. Nkulaba oli ennyama buli lunaku. Tonampa zange. Ezange ziri you were stupid. Nga n'okulya nange ndi ebibyo gwoli mukopi. Gwoli mukopi. Uyina ebizibu byoweerera abaana. Toyitagamba nti n'omupangisa tajja kukola ki. Obote baamugamba. Obote baamugamba bano aboogera abamuleta baleeta obote ne baleetaani ne baleeta. Ntukuba paka. Buli mwogera obusiru nga mbukuba. Buli muleeta obusiru nga mbukuba. Buli muleeta obusiru nga mbukuba. Kakati Gonde Lukwago ina point zenakakuwa ziri yezo. Obote yakola embaga ya paundi £6,000. £6,000 ja pound. Embassies closed in Uganda. Kuba if we want to know the amount of money ze yakozesa nze nakulira mu nkaaga nga pound 2 gali siringi za Uganda 2 zikola pound ya Bungereza emu. Kakati nga tukayita aka pound asiringi emmeka 2 kakati kubisamu £6,000. But you better defended himself. He said much of what I used was donation. Yes. Who did? Okay. Never was anti-Negundi. Bali was a State House. I don't know. I'm watching you. Kamala. Kiswahili kyangu, Kiswahili rasmi. Sio Kiswahili cha bala, Kiswahili cha charo. Minataka pesa. Kama mnakata, sauli yako. Minataka pesa peke yake. Sitaki hiyo matatizo, sitaki ya maneno, sitaki ya wapi, sitaki. You put my money in, as they had done. Bali baguze van, bachiteka mu sente, bachiyingize wange nga motoka zingira bagende. Mwenda nagula nakolagana n'abantu banzite ekiro. Ate nga nze ebintu byange byambulidde dda ne mbaweereza mmesi nti mugireeta nja battira bwereere. Kuba nze mbamba laba. Kakati Lukwago ye yendowooza. Baali balowooza nti mu State House mulimu ssente. Naye immediately I left, money they changed. They powered money in the department. Nze mutwani wa Mirundi batwaliri kasasiro simanya advisor milioni mu kitundu. Nga ekitongole kyembadde nkulira. Kyembadde musavinga nga mukitadde mu ssente. Oyo Mirundi tamuzaalangako. Tali yoyo. Omuzimu gwa kitange gwali ntugidde mu president's office. Mirundi otamuzaalangako. Bwe bajjawuka bwe batyo nti immediate kweka nze ninakola bupakasi era nze ngende mu president's office ewali obusente obutono kubanga era Abwogo yali aplantinga abantu be kakati najjakola ensobi nze namutunulira nga mu strategist nagoba ddondo namutwala mu visa nagoba gundi omulimu president yambuuza omulimu ogulekeddani nti gundi nabusayi nagumumako nannyini ensi kati bwe mukuba ne mukuba nalowooza nti this man is fighting me because of his job. Am I fighting you because of my job? When you give it to Nabusai, then how do I benefit financially? Chineche Chikola. Is Nabusai my wife? No. How does it? How does Nabusai Yarita Bala? Now go by you Kabusinga. Now what an academy. Now Fumula now. Ngakola concessions zinataka pesa. Sente zinjagala sitake kazi ya serikali. I gambled with my life to join the government. I've paid heavily. Iripakete kankubuli. Abaganda tulina ebintu byetukozesa. Ekintu kyamubuuza. Omuganda kanti kinaazizaako ennaku. That's why I was extremely happy. Okay. Muganda tells you like it's like a cleaning. Like a cleaning. Muganda ganti gundi she yankoledde. That's why I was extremely happy. I was extremely happy. For 9 years I have not attended any government function. Yes. For 9 years. I refused to attend the government function. For the first time, nalidde mu public. For the first time. Nalidde mu public. Era waliwo omukulu ankubidde essimu n'angamba
tweralikidde nga tulaba mukulu navwalya teyalidda kalyoka wulire awabadde bati babaganda okuyingira nebamuganda oyo mwenyi even my escort I remained with him wabadde naye nga ndi munda orders from above oyo mwana yanazizaako ennaku one of the reasons but tusomesa mu politics one of the reasons why you should support something must be a selfish reason nze muhozi mwagala lwaki nabano bamukubye tikakati lwagozo point mbiri nze muwadde nti one he has friends era nalabye family ye yonna it was an endorsement somebody rang me in the morning nadira ekyambalo ky'amagye nakitwala ku mikolo gye you were stupid nga muwasiza ne mu ceremony z'amagye nendaba bagenza okwanjula mu baganda n'ebyambalo byabwe basajja banyankono kaakati setuka ogende mufukamire mubuuze taata wammwe kubanga muzaaliddwa wano kaakati ne maama mutule ku mugongo naze kwasa mwenyenaze ubikozese sikuti obunobwogezi walowooza nze sifumbisa abaana bawala n'omwana ewange omulenzi tafukamira no nekirabako lumu nalingenda kukwata mumotoka mukubire mu kidaala temukiddangamu abaana bange abalenzi tebafukamira mwana mulenzi omuganda dazo kishimiriye ekyomuko kituufu kanot si mwana wo kituufu nga nazala wamwekweka ate how can kneel before you naye abaserikale ba UPDF babafukamiza mu uniform zaabwe n'ecepe zaabwe nafukamirira omukazi abaganda bakikola ku humiliatinga bano abamawanga amalala how can I kneel military uniform we were celebrating a Gino's birthday. Yes, ate taba kujja mu uniform. The only person who cannot don a military uniform unnecessarily is the commander in chief. Kubanga the president of Uganda. President of Uganda must be a civilian. Yes. Ola muzee abyambala ku ceremonies. In Kenya, because of that role of commander in chief, they have a military uniform with a field marshal. It's only Uhuru Kenyatta was done it. Why Kenyatta as police, Uhuru, to transform the Kenyan army from peacekeeping to combat. Irachi bakolet. Okay. Yes. Ali nyimamba na agende Somalia. Kakati tukwago echo mumazi. Unless ngaineyebo akola. Ngakosa sente za state council police. Why afidwa ko mukazi we yazala abalongo yakola. If he does not use that money, then he should also know others have money. Era nabagamba endowooza eyo ey'obusiru ey'aba red paper bagamba nti banka ya Suliro egudde olw'embaga yamuwala we naye mbagamba nti omugagga tayinza kugwa olw'amata ga kapa. If a man like me I can organize gwenga gwe n'okolera omukolo nina baganda bange abali engoma baweereza nti bakola ki. Yes, akati ogamba otya nti omukolo gwa gundi nze ewaffe bwe tuba tufiiriddwa sisaba bantu mabugo nagagobawo nkukwate ng'ogasolooza olabe ewaffe tetusaba mabugo. No, tewali kusaba mabugo, buli omu awe gwamanyi gwe yagiridde naye temutuso kubanga buziwandika mugenda okunoonya buziwandise nga buddusi jangu owandika amabugo ewaffe kuba embooko ne bwe mba nafiiriddwa mwana obaane motoka zange zenteekawo si kuŋŋamba kuga musajja agamba mukazi we ate mwana nga olwali tukoze anti bakuziika wa Mirundi batusuliza mutwalo teyakubiddeko ng'agenda okufa tojja ate nze nazze ndowooza mujja kumpeeza ezinzizaayo toyina kiraamu sigalayo atayina kiraamu azze okutawanya abafiiriddwa sigalayo tojja sigalayo kakati lukwaga alina okukitegeera ekyo. Two, the president is in a big trouble. The president of the country, the Republic of Uganda? You see, kasita abantu bakujjako media. Ate ye kyakoze yali ebuuza ku banne ba Uhuru. What I was explaining kyenabadde nerabiddemu gundi luli nti gundi abajapani bwe balumba Pearl Harbor eyali president wa America yagamba we should not fear to negotiate, but we should not negotiate under fear. Omuntu yenna ateesa this time for fighting, this time ekyokukyena yagadde mukozi kuleeta gundi kivu cerebrand era babadde bamukuba lwakubeerayo
Bujingo okuva lyalise bakayanja ne babinuka ate nze naye kasajja gwe oli kasiru kasajja gwe lwaki tova ku ssimu yange nyaba afudde akasajja kaveeko tugende mu maaso n'ensonga oba okyogera ku chief celebrant Bujingo era yeze n'asaba naluli kyekyamunagulesinga ceremony ate ngenda kukuba recordings eza Teddy nga ali mu meeting naabo bagad abasumba abayina fitina his church Bujingo's church must be closed taken it to Kitalia with his Malaya Jessica kendi bakatambyako mujja kudduka ebyuma byajja kulema kakati kugamba nti another way of diplomatic sacking yali ya Nyerere yatunuulira ng'alina abasajja abo babiri naye ku bonna batamira socialism. He wanted change, total change. Kakati what he did oba gundi yamuteriiko muzita mwe tugende masoko tuli bulungi nnyo oyo always akusumwa muveeko ayagala kujja ku mama anti ngenda muweereza virus mu kutu oyo muveeko ne bagamba nze ne simu yange ogira oyo ayagala kujja ku anti buli njya muweereza virus mu kutu okay I can kill you by technology giddemu kale tugende mu maaso eno simu tezanya kankubuule esimu yange bw'omala okukuba essimu n'ovaako mba nkulya ebyogere eddakiika 10 10 mba nkuwule jibba olabe etulike njikulikiribu utulike nayo ekutulikire okutu gayina obusiru bwago gayina obusiru omanye ennyama y'ennyuma katonda yateeka ku muntu